This conference stands as a collective voice and vision for strengthening the cause of women's empowerment, bringing together leaders, legislators, and policymakers from across the nation to deliberate, to reflect, and to pave the way for transformative change. The Honorable Speaker Lok Sabha is participating in the group photograph with all the dignitaries and chairpersons of the committee, marking this very first national conference here in Tirupati. Honorable Speaker Lok Sabha is now inaugurating a digital exhibition which remarks the first national conference which showcases the insights and reflections capturing the collective vision of National Conference on Women's Empowerment, ideas, experiences, commitments through the inspiring journey of women's growth and equality. Madam Dr. D. Purandeshwari, Honorable Chairperson, Committee on the Empowerment of Women, Parliament of India, is seen explaining about the digital exhibition.
Ladies and gentlemen, may I request all of you to kindly be seated, mobile phones on silent, and please settle down. It's indeed a proud privilege to welcome a towering personality, a leader of our democracy, a guiding force of our parliamentary traditions. Ladies and gentlemen, a true people's representative, the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, को हार्दिक स्वागत करते हैं. Known for his simplicity, vision and unwavering commitment of public service, Shri Om Birla ji has dedicated his life to strengthening democratic values and empowering communities at the grassroots. As the Speaker of Lok Sabha, he has steered the proceedings of the House with dignity, fairness and inclusivity, ensuring that every voice, especially those of women, finds space in the nation's highest forum of discussion and debate. His presence today at this National Conference on Women's Empowerment adds immense value and inspiration, reminding us that true progress of a nation lies in the strength and dignity of its women. We take the pleasure to welcome our Honorable Speaker Lok Sabha, Ladies and gentlemen, a hearty and a warm welcome once again for the first National Conference of Parliamentary and Legislative Committees on Empowerment of Women. It gives us great pleasure to welcome our Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, with a huge round of applause. Ladies and gentlemen,
Known for his simplicity and vision and commitment to public service, Shri Om Birlaji today has dedicated his life to strengthening democratic values and always, especially for women, finds a space in nation's highest forum of discussion and debate. Thank you, ladies and gentlemen. I take the pleasure to welcome all the dignitaries onto the stage. Ladies and gentlemen, may I now request you all to kindly rise for the national anthem to be followed by the state song of Andhra Pradesh. I request all of you to join in full respect and attendance. Tick, tick. Please request all of you to stay standing for the state song, please. Request all of you to kindly rise for the state song. కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా
ब्रह्म भुजशक्ति मल्लम्म पतिभक्ति तिम्मरु सुधीयुक्ति कृष्णरायल कीर्ति మా చెవులు రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి. Thank you, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion of the very first National Conference of Parliamentary and Legislative Committees on Empowerment of Women, I now request Shri Om Birlaji, Honorable Speaker Lok Sabha, to kindly light the lamp and begin the proceedings. And I request all the other dignitaries to join the ceremonial lighting of the lamp. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita Namastasye 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 Namo Namah. To all the women, we salute. More power to all of you. Thank you so much for joining us here at the very first conference. May I now request our Honorable Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Sri Chintakayala Ayyana Pathrudu Garu, to present a shawl, and the Deputy Speaker to present a memento to Honorable Speaker Shri Om Birlaji. There's a special story behind this shawl, ladies and gentlemen. A kalamkari shawl, an art form, deeply rooted in the heritage of Andhra Pradesh, prominently in Tirupati. Kalamkari means art done with a pen. This fabric is being soaked in milk with a different fragrance, and natural dyes are used to create intricate hand-painted and hand-blocked design. And let me also mention about this very special memento of Sri Ram Pattabhishekam. This exquisite piece is a traditional wooden carving handcrafted by local artisans depicting the divine scene of Sri Rama Pattabhishekam of Lord Sri Rama. It's not just an artwork, it is a celebration of our culture, faith and timeless craftsmanship for which Tirupati is renowned. Thank you, ladies and gentlemen, and I request Honorable Speaker to felicitate all the other dignitaries on stage. Shri Harivansh Narayan Singh Ji with a shawl and memento.
Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha. స్పీకర్ గారు మరియు డెప్యూటీ స్పీకర్ గారు అతిథులకి సత్కారం అందిస్తున్నారు. శ్రీ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ జీ, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha. Thank you so much for joining us, sir. Shri Payavula Keshav Garu, Honorable Minister of Legislative Affairs, Government of Andhra Pradesh. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ శాలువని మరియు మెమెంటోని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం స్పీకర్ గారిని మరియు డెప్యూటీ స్పీకర్ గారిని. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి జ్ఞాపికతో బహుకరిస్తున్నారు అతిథులకి. అలాగే డాక్టర్ డి పురంధేశ్వరి గారు, Honorable Chairperson, Committee on the Empowerment of Women, Parliament of India. వారిని స్పీకర్ గారు శాలువతో మరియు మెమెంటోతో సత్కరిస్తారు. అలాగే శ్రీమతి గౌరు చరితారెడ్డి గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మేడం శ్రీమతి గౌరు చరితారెడ్డి గారు. I request our Honorable Speaker to do the felicitation and Deputy Speaker Garu to present the memento. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I now welcome Srimati Gauru Charita Reddy Garu, Honorable Chairperson of the Committee on Welfare of Women, Children, Disabled and Old Aged, Andhra Pradesh Legislature, to give the welcome address. Side కొంచెం. అఖిల భారత పార్లమెంట్ శాసనసభ కమిటీల మహిళా సాధికార సదస్సుకు తిరుపతికి విచ్చేసిన విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులు లోక్సభ స్పీకర్ శ్రీ ఓం బిర్లా గారికి, అలాగే గౌరవనీయులు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ శ్రీ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ గారికి, గౌరవనీయులు స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి, గౌరవనీయులు శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రివర్యులు శ్రీ పయ్యావుల కేశవ్ గారికి, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ శ్రీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారికి, గౌరవనీయులు చైర్పర్సన్ భారత పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారత కమిటీ శ్రీమతి దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారికి, గౌరవనీయ పార్లమెంటు మరియు శాసనసభ కమిటీ సభ్యులు, పార్లమెంటేరియన్లు మరియు శాసనసభ కమిటీల సభ్యులు, నా సహచర శాసనసభ్యులు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులకు, మహిళలకు, చిన్నారులకు, దివ్యాంగులకు మరియు వయోవృద్ధుల కమిటీ అధ్యక్షురాలిగా మా రాష్ట్రం మరియు మా కమిటీ తరపున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సమావేశ నిర్వహణ బాధ్యతను మా రాష్ట్రానికి కల్పించడం అత్యంత గౌరవంగా భావిస్తూ మీకందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కమిటీ అధ్యక్షులు, సభ్యులందరూ పాల్గొనడంతో ఈ సమావేశం ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. వివిధ రాష్ట్రాలలో మహిళా సాధికారతకు అవలంబిస్తున్న విధి విధానాలు,
క్రమాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు పరస్పర అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, ఒకరి నుండి మరొకరు నేర్చుకోవడానికి, సమాజంలోని మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై చర్చించడానికి ఈ సమావేశం అవకాశం కల్పిస్తుంది. మనమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మరింత బలమైన వ్యూహాలను రూపొందించవచ్చు. మా రాష్ట్రంలో మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ కమిటీ 1993 డిసెంబర్ 29న ఏర్పాటు చేయబడినది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమము, హక్కులు, రక్షణ, సాధికారత మీద దృష్టి పెట్టడం ఈ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం. కాలక్రమేణా ఈ కమిటీ దివ్యాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ బాధ్యతను కూడా చేపట్టింది. ప్రస్తుతం కమిటీలో మొత్తం 12 మంది సభ్యులం ఉన్నాము. మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చే విషయాలను ఈ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. మహిళలకు సురక్షిత వాతావరణం, విస్తృత అవకాశాల కల్పనకు కృషి చేస్తుంది. ప్రతి చిన్నారికి నాణ్యమైన విద్య, ఆరోగ్య సేవలు అందేలాగా చూడడం, దివ్యాంగులకు గౌరవం, అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించడం, వయోవృద్ధులకు తగిన భద్రత కల్పించడం మా కమిటీ ప్రధాన లక్ష్యం. వారి స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి అవసరమైన విధానాలు రూపకల్పన చేయడానికి, కాలానుగుణ సవరణలు చేయడానికి, కొత్త కార్యక్రమాల అమలుపై శాసన వ్యవస్థకు మరియు ప్రభుత్వానికి సిఫారసులు చేస్తుంది. తద్వారా కమిటీ చేసిన సిఫారసులను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. వివిధ రాష్ట్రాలలో ఈ కమిటీ అవలంబిస్తున్న విధానాలను మీ ద్వారా తెలుసుకొని మరింత మెరుగైన విధానాలను అమలు చేయడానికి మేము ఎప్పుడూ సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేయుచున్నాను. ఈ రంగాల్లో పురోగతిని ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఒంటరిగా సాధించలేవు. మనమంతా రాష్ట్రాలుగా విభజింపబడినప్పటికీ మహిళల, పిల్లల రక్షణ, దివ్యాంగుల సాధికారత, వయోవృద్ధుల భద్రత అనే బాధ్యతల ద్వారా ఒక్కటిగా కలిసి ఉన్నాం. పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనానికి కట్టుబడి వీరికి మెరుగైన సేవలను అందించడం ద్వారా వారి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడంతో పాటు దేశాన్ని కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించగలం. విధాన నిర్ణేతలుగా ఈ వర్గాల సంక్షేమానికి బాధ్యత వహిస్తూ తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. సమగ్ర విధానాలను ప్రోత్సహించి, తగిన వనరులు కేటాయించి, మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధులకు చేయూతనిచ్చే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని నేను కోరుతున్నాను. కేవలం కాగితాలలో పథకాలను రూపొందించడం మాత్రమే కాకుండా కోట్లాది ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకొని రావడానికి, వారి జీవితాలను మార్చే విధంగా తీర్మానాలు చేసి వాటి అమలుకు కలిసికట్టుగా కృషి చేద్దాం. ఈ సమావేశంలో జరగబోయే చర్చల కోసం నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తను 15 సంవత్సరాల పాలనలో మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేశారు. సీఎం గారు మహిళా పక్షపాతి, ఉమెన్ నీడ్ డెవలప్మెంట్ అన్న మాటను మా సీఎం గారు అంగీకరించారు. డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఉమెన్ అనేదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నినాదం, వారి పరిపాలనా విధానం. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన గౌరవనీయ సభాపతి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు ఆ వేదికపై ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, madam. Yes. Ladies and gentlemen, may I remind you about the walkie set. For the language live interpretation, you can tune into Hindi for channel 2, English for channel 3 and floor for 1. Please note, and our representatives will be there to help you out. Thank you very much. And ladies and gentlemen, as a token of our conference today, now we move on to the very special moment, the launch of the conference Souvenir. This Souvenir is a rich compilation of articles, insights and reflections from officials, experts and dignitaries, capturing the collective vision of National Conference of Women's Empowerment. It stands as a record of ideas, experiences and commitments. I now request Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker Lok Sabha, to please launch the Souvenir and all the other dignitaries to kindly join. Also, ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister was supposed to be here. Due to the inclement weather, he was not able to take off from Amaravati. He sent his regrets in spite of his best efforts.
And also, he was supposed to host today's lunch on behalf of our Honorable Chief Minister, Shri Payyavula Keshav Garu, Minister for Legislative Affairs, will host today's lunch. Thank you, ladies and gentlemen. And the conference souvenir, it stands as a record of ideas, experiences, and commitments that will continue to inspire the journey of women's growth and equality. Thank you, sir. Thank you very much. I now request Dr. D. Purandeshwari Garu, Honorable Chairperson, Committee on the Empowerment of Women, Parliament of India, to address the gathering. ఏ దేశమెక్కినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవం. ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ చేస్తున్నటువంటి పని, తీసుకున్నటువంటి బాధ్యత అదే అని చెప్పి నేను గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నాను. తెలుగు భాషలందు తెలుగు లెస్స అని చెప్పి మనం అందరం కూడా కీర్తించినప్పటికీ ఈరోజు ఈ సమావేశానికి భారతదేశ నలుమూలల నుండి భాగస్వాములు, అందులోని మహిళలు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో చాలా వరకు ఆంగ్లంలో మాట్లాడితే అది సందర్భోచితంగా ఉంటుంది అని చెప్పి భావిస్తూ, respected Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, the Chief Minister of Andhra Pradesh, he was to be with us, but unfortunately due to the weather conditions he is not here, Shri Chandrababu Naidu ji, Speaker of the AP Assembly, Shri Ayyana Pathrudu Garu, the Deputy Chairman of the AP Legislative Assembly, Shri Raghuram Krishnamraj Garu. We also have with us Minister Shri Payyavula Keshav Garu, and also the Chairman of the Women Committee, Andhra Pradesh, Gauru Charita Garu. And of course, all the Women Empowerment Committee chairpersons from across the country, from all the states, MPs, MLAs, and also those representatives who have been nominated by the Speaker in such states that do not have the Women Empowerment Committee, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, I extend a very warm welcome to all the esteemed guests who are seated on the dais and off the dais. It is a conference of the Legislative Committee for Empowerment of Women, which is being held in Tirupati at the lotus feet of Sri Lord Balaji. The presence of the distinguished guests add value to this event, and we are eager to listen to the thoughtful insights which will reflect on the significance of the work we undertake in the Committee on Empowerment of Women. We have gathered here today to reaffirm our resolve that the empowerment of women is central to the progress of India. It underscores our shared commitment for advancing gender justice and inclusive development. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved access to education, entrepreneurship, health, and digital literacy. Flagship schemes such as Beti Bachao, Beti Padhao, Stand Up India, Mahila Samman Savings Certificate, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has created a transformative ecosystem where women are no longer simply beneficiaries, but active contributors to the national progress.
More than 10 crore women have joined the self-help groups, becoming economic change makers in rural India. This participative model of governance ensures that the woman's voice shapes policies leading to sustained and equitable growth. It would be inappropriate if we did not remember the participation of women in India's freedom struggle. Women's participation in India's freedom struggle was simply not marginal, but it was central. The freedom movement was not just about a story about political leaders and battles, but it is also a story of women who stepped out of their homes, defying social restrictions to fight for the nation's independence. Rani Jhansi Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, Sarojini Naidu ji, Kasturiba Gandhi ji, Kamala Devi Chattopadhyay, Preetilata Vaddedar, Kalpana Dutt, Durga Babi, Madam Bikaji Kama have all left an indelible mark in our minds. At the grassroots, countless unsung heroines have made sacrifices. Matangani Hazra of Bengal, Kanakalata Barua, who was just 17 years old and martyred in Assam, Akkamma Cherian of Kerala are part of this. As the world's largest democracy, we believe that the greater presence of women in political and decision-making spaces creates a sense of security among the common citizens, particularly the women and the marginalized sections. As a result, India today is witnessing a rapid transformation from women's development to women-led development. Under the vision of the Honorable Prime Minister, our government has adopted a multi-pronged approach involving the whole of the government and the whole of society to address issues women face as a lifetime continuum basis. Keeping pace with this, the Parliamentary Committee on Empowerment of Women is working for women's educational, social, economic, and political empowerment that ascertains gender justice and equality. However, we must also acknowledge the persisting challenges: unequal access to education, digital exclusion, underrepresentation in formal workforce, and leadership roles continue to hinder women's full potential. The Digital India initiative must be complemented by the efforts to bridge the gender digital divide, particularly focusing on rural women. Remedial steps must include gender budgeting across ministries, effective implementation of laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act and the Sexual Harassment of Women at Workplace, and time-bound action on gaps identified in the parliamentary and state reports. Greater institutional convergence and periodic review of flagship schemes under the Mission Shakti framework play a significant role in delivering the measurable outcomes. Honorable members, we may recall that on the occasion of the International Women's Day of 1996, both houses of parliament adopted identical resolutions regarding the constitution of a joint standing committee on improving women's status. In response, the Committee on Empowerment of Women was constituted for the first time on the 29th of April 1997 under a unique cross-ministerial mandate to scrutinize all measures affecting women. Since its inception, the committee has worked diligently to fulfill the mandate. It is a matter of immense pride for me as the present chairperson of the Women Committee on Empowerment to place before you that the committee has finalized and presented 87 reports to the Parliament, 45 original reports and 42 action taken reports on a wide range of issues affecting women. In the 17th Lok Sabha alone, we have held 46 sittings, invited 16 ministries and departments and other organizations, including
the National Commission for Women for Evidence and Briefing and laid 8 impactful reports and 5 action-taken statements in the Parliament. Our study visits to different parts of the country allowed us to engage directly with officials, non-governmental organizations, and countless women, including those in the self-help groups, to ground our recommendations in real-world experience. None of these achievements would have been possible without exemplary teamwork. I must acknowledge the leadership and unwavering commitment of my predecessors and all past and present members of the committee whose dedicated efforts have upheld its effective functioning. Our success also reflects a spirit of collaboration with the executive, union ministries, state departments, and other stakeholders. We express our gratitude to all ministries, agencies that have facilitated our sittings, also the National Commission for Women for its support, and to the experts and civil society representatives who have shared their insights. Honorable members, the recommendations suggested by the committee have led to concrete policy changes across diverse domains. This conference is a landmark event bringing together chairpersons of committees on empowerment of women from Parliament and state legislatures for the first time. It is an opportunity to share experiences, exchange best practices, explore innovative ways to strengthen the ideals of the Constitution, which guarantees equality and empowers us to adopt measures for positive discrimination, as exemplified by the recent and transformative Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Through panel discussions, workshops, and networking sessions, we will address emerging issues and develop strategies to enhance our collective effectiveness. By fostering collaboration across national and state levels, we can strengthen the oversight mechanism that underpin our democracy. To celebrate this milestone, we are proud to have had the Honorable Speaker of the Lok Sabha to release a commemorative souvenir that captures the essence of almost 3 decades of our journey. I encourage everyone and pray to everyone to explore this souvenir as it beautifully encapsulates our legacy and our aspirations as well. Let this conference serve as a powerful reminder that our work is a continuous pursuit of a nation where every woman can live with dignity, contribute as an equal partner in development, and thrive in an environment free from violence and discrimination. I would only like to end with the words of our national leader and the national father, Mahatma Gandhi ji, who said, "To call the woman a weaker sex is a libel. If by strength it is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior." Similarly, Dr. B.R. Ambedkar ji had said, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." These words highlight that we need to work tirelessly towards gender justice and inclusive development. And I proudly say that this committee, under the guidance of the Honorable Speaker, stands firm in making this vision a reality. Thank you. Thank you, Madam. Thank you very much. I now request Honorable Minister of Legislative Affairs, Government of Andhra Pradesh, Shri Payavula Keshav Garu, to address the gathering. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Honorable Deputy Chairman, Raj Sabha, Shri Harivansh ji. Honorable Speaker, Andhra Pradesh, Shri Ayanna Patrud Garu. Deputy Speaker, Honorable Deputy Speaker, Shri Raghuram Krishna Raj Garu. Respected Chairperson, Committee on Women Empowerment, Parliament, Srimati Purandareshwari Garu. Respected Chairperson, Committee on Welfare of Women, Andhra Pradesh Legislature, Srimati Gauru Charita Reddy Garu. And all the
delegates and dignitaries from across the nation, we welcome you. It's my privilege to welcome the distinguished gathering to Tirupati. This conference is historic, bringing together legislatures from across the country to deliberate on empowering the women, an agenda that is not just a matter of social justice, but a foundation for building a developed India. The Government of India has set before us an ambitious goal, Vikasit Bharat 2047, a nation that is strong, inclusive, and prosperous when we celebrate 100 years of independence. Women empowerment is central to this vision. Initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao, Mission Shakti, one-stop centers, women helpline, and schemes for safety at the workplace and working women hostels are creating a framework that ensures women's safety, dignity, and opportunities for growth. In Andhra Pradesh, we have aligned ourselves with these national aspirations through our own vision, Swarna Andhra 2047, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu garu. We are pursuing a roadmap that combines welfare with empowerment. We have rolled out a Super 6 flagship schemes, Talliki Vandanam, providing direct support to mothers for their children's education, Deepam 2, ensuring a free LPG cylinders and access to clean energy, and Stree Shakti, offering free bus travel to improve the women's mobility while also strengthening the self-help groups. Alongside these, pensions, maternal support, and farmer-centric benefits are reaching millions of women across the state. We are also looking beyond the present. Andhra Pradesh Swarnandhra 2047 strategy envisions safe, dignified, and meaningful living for women, focusing on their health, nutrition, safety, and social security. Skilling and employability focused education, universal school enrollment, digital classrooms, skill hubs, and higher female labor force participation. 3. Universal tech-enabled and affordable healthcare, ensuring maternal and child health, reducing anemia, improving life expectancy, and providing digital health access to all the women. These are not isolated initiatives. They are part of a comprehensive roadmap where every girl child is educated, every woman is safe, every mother is healthy, every woman entrepreneur has access to credit markets, every family has opportunities for dignified living. We also recognize the opportunities and challenges of rapidly changing world. As artificial intelligence and biotechnology and digital platforms reshape the economies, women must not be left behind. Andhra Pradesh is investing in digital literacy, STEM education, and next generation skills like quantum computing, so that women can participate as equal leaders in economy and in the future. Empowerment, however, is not achieved only by schemes. It demands a mind shift. We as policymakers must ensure that budgets, laws, and programs actively reduce inequalities. We must view women not only as beneficiaries, but as equal partners and leaders in development. This conference provides us a rare opportunity to bring together the wisdom of Parliament and the state legislatures to share their best practices and to craft a united vision for the women-led growth. I am confident that the deliberations here in Tirupati will inspire concrete action across legislatures. If we succeed in ensuring that every woman in India is safe, educated, and skilled and empowered, we will unleash the true force that will drive both Vikasit Bharat 2047 under the leadership of our Honorable Prime Minister and Swarnandhra 2047 under the leadership of our Honorable Chief Minister. On behalf of government and people of Andhra Pradesh, I extend my warmest welcome to all the dignitaries and wish this conference a resounding success. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు
Andhra Pradesh Legislative Assembly Speaker Sri Chintakayala Ayanna Pathrudu గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాం. Speaker sir, please give me permission to speak in Telugu. It is my mother tongue. With your permission, please. గౌరవ లోక్సభ స్పీకర్ గారు ఓం బిర్లా గారు, అలాగే గౌరవ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు హరివంశ్ గారు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి గారు, వారు ఎంతో సహకారం చేశారు. ఈ జిల్లాకి అతను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు వారు లేరు, అయినప్పటికీ వారి సహకారానికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, ఈ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందంటే ఈజ్ ది ఓన్లీ పర్సన్, వారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి బ్లెస్సింగ్స్తో కూడా. అదేవిధంగా సోదరిమణి గౌరవ పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారిత కమిటీ అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు, మా గురువు గారి కూతురు, మా గురువు గారు డాక్టర్. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మహిళా శిశు సంక్షేమ దివ్యాంగుల యోజన సంక్షేమ కమిటీ చైర్మన్గా సరితారెడ్డి గారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు రఘురామరాజు గారు, గౌరవ రాష్ట్ర కమిటీల చైర్మన్లందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున నా తరఫున కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం, వెల్కమ్. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుండి వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయ ఎంపీలకు, గౌరవనీయ ఎమ్మెల్యేలకు, కమిటీ చైర్మన్లకు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకు, సభలో మిత్రులందరికీ నా హృదయ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించే అత్యంత ఘనమైన అవకాశం కల్పించినటువంటి లోక్సభ స్పీకర్ గారికి నా తరపున, మన రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, మన రాష్ట్ర మహిళల తరపున వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తిరుపతి లార్డ్ వెంకటేశ్వర అందరికీ ఇష్టమైన దైవం. అటువంటి వెంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో ఈ మహిళలతో సాధికార మీటింగ్ జరగడం అన్నది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇది మంచి పరిణామం అని కూడా భావిస్తున్నాను. స్వామివారి ఆశీస్సులతో మీ మహిళలందరూ కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని మహిళా లోకం అభివృద్ధి చెందడం కోసం కొన్ని తీర్మానాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దానికి మీరందరూ కూడా ఈ 2 రోజులు స్టడీ చేసి, డిస్కషన్ చేసి మహిళా లోకం ముందుకు వెళ్ళడం కోసం మీరు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. మన దేశ స్వాతంత్ర సమరంలో, రాజ్యాంగ నిర్మాణంలోనూ, ప్రతి కీలక ఘటనలోనూ మహిళలు ముందున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు హిస్టరీ చదువుకున్నాం. నేడు కూడా వారు రాజకీయాల్లో సమాజ అభివృద్ధి కొరకు ప్రతి రంగంలో తమ ముద్ర వేశారు. అయినా మహిళలు వారిని మరింత బలంగా నిర్మించాలని ఇదే మన ఆశయం అని చెప్పి మీరందరూ కూడా భావించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ప్రతి రాష్ట్రంలో సవాళ్ళు వేరువేరు అయినా, ప్రతి రాష్ట్రంలో వేరువేరు సవాళ్ళు ఉంటాయి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి, పక్క రాష్ట్రాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. అయినా లక్ష్యాలు ఒకటే. ఆ లక్ష్యం ఏంటంటే మహిళల భవిష్యత్తు, సమాన అవకాశాలు, సురక్షిత సమాజ గౌరవమైనటువంటి జీవితం. ఈ లక్ష్య సాధనకు మనం అందరం కలిసి ఆలోచించి కృషి చేయాలని చెప్పి మీ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రాలు, మన పార్టీలు వేరైనా, రాజకీయాల్లో అనేక పార్టీలు ఉంటాయి. రాష్ట్రాలు వేరైనా, పార్టీలు వేరైనా, మహిళా సాధికారత అనే విషయం మాత్రం పార్టీలకు అతీతంగా మన దేశ హితం కోసం మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. రాజ్యాంగ సభల్లో తెలుగు నేల నుండి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ వంటి వారి సేవలు అందించిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మహిళల ఆస్తిలో
ఒకసారి నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. ఇది గ్రేట్ మ్యాన్, స్వర్గస్థులు అయ్యారు. ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఆ విషయం దేశం అంతా తెలుసు. మహిళల ఆస్తిలో సగభాగం ఇవ్వాలని చెప్పినట్టు ఏకైక నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి సందర్భం మనం చేస్తున్నాను. ఒక తండ్రికి కొడుక్కి ఆశిస్తున్నారు, మహిళలకు ఎందుకు ఇవ్వరని చెప్పి వెలుగెత్తి మాట్లాడి చట్టం చేసినటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగాల్లో చదువుల్లో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. అటువంటి మహానుభావుడు పెట్టినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అతను అడుగుజాడలో ఈరోజు కూడా మేము నడుస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. మహిళా శక్తిని సమాజ ప్రగతి శక్తిగా మార్చిన నాయకుడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. స్వయం సహాయక బృందాలు SHGS బలోపేతం చేయడం ద్వారా, స్వయం ఉపాధి అవకాశం కల్పించడం ద్వారా, రాజకీయాల్లో మహిళా ప్రాతినిధ్యం ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆయన మహిళా సాధికారత విషయంలో చూపిన దృష్టిని ఈ సందర్భంలో మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుతున్నాం, కానీ 1999లో శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పీకర్గా ఒక మహిళని పెట్టి నడిపిన సంగతి మీరు అందరూ గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇది ఈజ్ నాట్ ఎ జోక్. ఆ రోజుల్లో ఒక మహిళ స్పీకర్ ఏంటని చెప్పే రోజులు ఆ రోజుల్లో. అయినా ఒక మహిళని తీసుకొచ్చి ప్రతిభా భారతి గారిని ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో హైదరాబాదులో స్పీకర్గా నియమించిన సంగతి ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అటువంటి నిర్ణయాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తాను. ఈ కమిటీ వ్యవస్థ అనేది చట్ట సభలకు ఒక ఆయుపట్టు లాంటిది. సభా సమావేశాలు సంవత్సరం పొడుగునా జరగడం సాధ్యం కాని పని. ఈ కమిటీలు సభ పని భారాన్ని పంచుకోవాలి. ఈరోజు అసెంబ్లీలో కమిటీలు వేస్తున్నారు. మీరు ఎన్ని కమిటీలు మీరు మీటింగ్ జరుగుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో అన్నీ చర్చించలేము. కమిటీలు కూడా సగ భారాన్ని తీసుకొని ఆ కమిటీల ద్వారా న్యాయం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. ప్రజలు చాలా నమ్మకంతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను. ప్లీజ్ డయాస్ పైన ఉన్నవా కానీ మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రజలు అందరూ నమ్మకంతో మనల్ని ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నుకున్నారు. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఒకసారి హార్ట్ మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఈవేళ ఈ బాధ్యతను మనం పద్ధతి ప్రకారం నియమ నిబంధనల ప్రకారం పనిచేస్తామని వారి నమ్మకం. వారి నమ్మకాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వెమ్ము చేయకూడదు అనేదే నా భావన. మనం ప్రజాసేవకులం, అది గుర్తుంచుకోండి. మనం ప్రజాసేవకులం. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కంటే బాధ్యతగా పనిచేయవలసిన అవసరం చాలా ఉంది. విలువల విషయంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా మనం రాజీ ఉండకూడదు. రాజీ పడటం ఉండకూడదు. మన ప్రవర్తన సమాజానికి ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సమావేశం ద్వారా మీకు మనం చేస్తాను. శాసనసభాపతిగా ఒక ప్రశ్న నన్ను వేధిస్తుంది సార్. వేదిక పేరున్న పెద్దలందరూ కూడా ఆలోచించాలా. ఏంటి ఆ వేదన అంటే, మన అందరం సంరక్షకులైన లోక్సభ స్పీకర్ గారి సమక్షంలో నా బాధను వ్యక్తం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను మనసు విప్పి మాట్లాడుతాను ఈరోజు. ఇందాక చెప్పాను, చిరుద్యోగులు సైతం నో వర్క్ నో పే అన్న ఒక స్లోగన్ మీద వెళ్తున్నాం. కానీ మేము ఎమ్మెల్యేలకి అది వర్తించదా? మన ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభ కూడా రావట్లే. ప్రజలు ఎన్నుకొని మా సమస్యలు పరిష్కారం చేయండి మహాప్రభు అని చెప్పి మనకు ఓట్లేస్తే అసెంబ్లీకి రారా? ఎక్కడో బయట మాట్లాడే బదులు అసెంబ్లీలో మీరు మాట్లాడవచ్చు కదా. మీ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం దృష్టికి తేవచ్చు కదా. ఎందుకు రావట్లేదు అన్నది స్పీకర్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలందరూ కూడా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉంది సార్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రాకపోతే సస్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలకు లేదా అండి?
అంచేత ఎమ్మెల్యేలు సభకు రాకపోతే ఏం చెయ్యాలన్నది స్పీకర్ గారు సరైన చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని క్లాప్స్ కొట్టండి అమ్మా కొంచెం. ఇప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళని కట్టండి, తెలుగు వాళ్ళని కట్టండి. ఇస్ ఎ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే నేనేమంటానంటే స్పీకర్ గారు కూడా ఆలోచించాలి, పెద్దలు పురంధేశ్వరి గారికి కూడా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా నియమ నిబంధనలు ఉన్నా లేకపోయినా మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే ఉన్న ప్రణామాలతో నడుచుకోవాలి. దురదృష్టవశాత్తు మన ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న విలువల ఆదర్శాలు పాటించడంలో విఫలం అవుతున్నారు. స్పీకర్ సార్, వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ టు యూ, please give some instruction to all assemblies in the country. At least house must run at least for a year, 60 days for a year. In the year, 60 days in the year. Why can't we run? In some assemblies, yearly they're running for 35 days, 45 days. It is not correct, sir. At least 60 days for a year. In all states assembly must to run. That is please take necessary action and give directions to all assemblies అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో స్పీకర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఒకసారి మా గురువు గారిని తలుచుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మహిళలు అని మాట్లాడుతున్నారు. పురంధేశ్వరి గారు వీరందరూ కూడా మా అన్నగారు ఎప్పుడో అన్నారు మహిళల గురించి. ఉమ్మడి కుటుంబం సినిమా చూడండి ఒకసారి. లేచింది మహిళా లోకం, దద్దరిల్లింది పురుష ప్రపంచం అని ఆ రోజే అన్నారు అన్నగారు, కొత్త ఏం కాదు. అంచేత ఏదండి సారీ ఉమ్మడిగూడెం గారు గుండమ్మ కదట. ఒకసారి చూడండి, పిక్చర్ చూడండి. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారు లేచింది మహిళా లోకం అని. అంటే మీ అందరూ మహిళలు కూడా ఈ సమావేశంలో టైం వేస్ట్ చేయకుండా డిస్కషన్ చేయండి. మహిళల కోసం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది మీరు స్పీకర్ గారికి రికార్డెడ్గా పంపించండి. స్పీకర్ గారు కూడా మంచి స్పీకర్ గారు ఉన్నారు మనకి, పార్లమెంట్ స్పీకర్ గారు. వారిని ఆశీర్వాదంతో అవన్నీ కూడా అమలు చేసి ఈ ప్రపంచానికి తీసుకెళ్దామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఆస్తులు హక్కన్నారు, మగపిల్లవాడితో ఆడపిల్లకు హక్కు అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు. రాజకీయాల్లో మహిళలు రావాలన్నారు. సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరికి కూడా ఈరోజు మహిళలకు ఇస్తున్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇస్తున్నారు. అదే ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్. మరొక విషయం, ముఖ్య విషయం, మన ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలని చెప్పి ఇదే తిరుపతిలో పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ పెట్టే ఘనత నందమూరి తారక రామారావు గారిది అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తూ, ఈ సంవత్సరం మనకు 60 days అయినా అసెంబ్లీ నడవాలని చెప్పి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. మిస్టర్ కేశవ్, ప్లీజ్ కైండ్లీ. అంటే అది ఈ 4 విషయాలు తమకు చెప్పాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మరి ఈవేళ మినిస్టర్స్ ఒక విషయం చెప్పాలి, లాస్ట్లీ క్లోజ్ చేస్తా ప్లీజ్. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు గారు మొన్న గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేసినప్పుడు మినిస్టర్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో మా మినిస్టర్స్లో 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, 3 లేడీస్ ఉన్నారు. అంటే మీకు తెలుసు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రతినిధులకు చెప్పాలని. వన్ ఈజ్ అనిత మేడం, ఆమె ఏమి తెలుసా, ఈజ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్, హోమ్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ అనిత. సంజయ్ రాణి గారు, ఈయన కూడా మినిస్టర్ ఫ్రమ్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్, బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్. సబిత, వెరిసి, ఆమె కూడా 1 మినిస్టర్. అంటే క్యాబినెట్లో మొత్తం మీద 3 మినిస్టర్లు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మహిళల్ని మినిస్టర్లు చేయండి. అప్పుడు లేడీస్కి ఒక బలం, ఒక ఐక్యత వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భం చేస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్పీకర్ గారికి, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈ 2 days కూడా రేపు మార్నింగ్
మనందరం కలిసి లార్డ్ వెంకటేశ్వర దర్శనానికి వెళ్తున్నాం. ఆ టైమింగ్స్ అవి చెప్తాం, మీరు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి వెళ్తే చక్కటి దర్శనం ఏర్పడుతుంది. ఈ 2 days కూడా మా ఆతిథ్యం స్వీకరించి మా రాష్ట్రాన్ని మా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా దీవించి ఈ తాలూకు ఐక్యత చాటాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయ్యన్న పాత్రుడు గారు. మొట్టమొదటిసారి నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో తెలుగులో మాట్లాడి నిజంగా మనం అందరం గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేలా చేశారు. థ్యాంక్ యూ सर, थैंक यू वेरी मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इस ऐतिहासिक सम्मेलन का पावन अवसर पर आपका सादर स्वागत करने का गौरव प्राप्त हो रहा है. भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले निष्पक्षपात और सरलता के प्रतीक हम सभी के लिए यह सौभाग्य का ही आज हमारे बीच पधारे हैं हमारे आंध्र प्रदेश श्री बालाजी क्षेत्र तिरुपति में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी. अभी हम अनुरोध करते हैं आपका अमूल्य संदेश प्रस्तुत करें. Before that, ladies and gentlemen, I request Shri Harivansh ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, to address the gathering. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. My heartfelt greetings to all of you. Honorable Speaker, respected Sri Om Birla ji, Honorable Speaker, Andhra Pradesh Assembly, Sri Andhra Patrutu Garu ji, Honorable Chairperson, Parliamentary Committee on Empowerment of Women, Srimati Daggubati Purandeswari ji, Honorable Minister of Legislative Affairs, P. Kesav ji, Honorable Deputy Speaker, Andhra Pradesh Assembly, Raghu Ram Krishna Raju Garu ji, Chairperson of Committee on Welfare of Women, Children, Disabled and Old Age, Srimati Gauru Charita Reddy ji, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Andhra Pradesh Legislative Chairperson and Members from Committees of State Legislatures, Lok Sabha Secretary General Utpal Kumar Singh ji, all participants, friends from media. It's privilege for all of us to be at this holy city of Tirupati for this national conference. Today, we are all assembled here to deliberate and share insights to further empowerment of women in different spheres of our society. I especially thank the Honorable Speaker, Lok Sabha, who has taken keen interest in keeping various committees active in their respective spheres. I must make a mention of the Chairperson of the Parliamentary Committee, Honorable Daggubati Purandeswari ji, who has been dynamic in her leadership in managing the committee's work. मैं 2 चीजें मूल विषय पर आने के पहले कहना चाहूंगा. मुझे यहां आकर मालूम हुआ, आपने भी सुना बड़े ओजस्वी रूप में कि माननीय रामा राव जी का कितना बड़ा योगदान था उनका वीमेन एम्पावरमेंट में. उनकी राजनीति की शुरुआत इसी पवित्र धरती से हुई. उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं. साथ ही आंध्र देश के बड़े फ्रीडम स्ट्रगल्स के जो नायक हुए उनकी धरती है. आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, स्पिरिचुअल जो बड़ी पर्सनालिटीज मुल्क को हुई जो मोटिवेट करती हैं उनकी धरती है. यहां से अद्भुत पत्रकार निकले आजादी की लड़ाई में. राम राव से लेकर चलपति राव तक मैं उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूं. मैं एक दूसरी उल्लेखनीय तथ्य रखना चाहूंगा. आदरणीय ओम बिरला जी के प्रयास, अभी आपने सुना आंध्र प्रदेश स्पीकर जी के माध्यम से कि विधायिकाएं कैसे बेहतर ढंग से काम करें, इसकी चिंता उनकी तकरीर में आपने सुनी. हम सबकी कोशिश है कि जहां भी गतिरोध है विधायिकाओं में वो खत्म हो और हम बेहतर तरीके से उसको बहस का सार्थक मंच बना सके.
पर पैरेलल कितनी महत्वपूर्ण चीज इस मुल्क में हो रही है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आदरणीय बिरला जी के प्रयास से अभी कुछ महीनों पहले एस्टीमेट कमेटी लोकसभा की अगुवाई में पूरे देश की विधानसभाओं की स्टेट कमेटी के चेयरपर्सन मेंबर्स बंबई में मिले। उसके बाद इसी तरह SC ST कमिटीज के सारे महत्वपूर्ण लोग, लोकसभा के चेयरपर्सन से लेकर देश की विधानसभाओं के सारे महत्वपूर्ण लोग अभी भुवनेश्वर में मिले, उड़ीसा में। अभी कल 2-3 दिनों की बैठक बेंगलुरु में CPA चैप्टर्स की हो रही थी और आज यह महत्वपूर्ण बैठक आज तिरुपति के पावन धरती पर महिलाओं को एम्पावरमेंट लेकर है। तो ये पैरेलल प्रयास जो हम कहते हैं कि कमिटीज मिनी पार्लियामेंट्स हैं और इन कमिटीज में 2-2, 3-3 दिनों तक इतना सीरियस डेलिब्रेशंस, अलग अलग विचारों के लोग बैठकर साथ काम करते हैं। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस देश को बताए जाने की जरूरत है कि साथ साथ इतना बड़ा प्रयास लोकतांत्रिक चल रहा है, हो रहा है। ऑनरेबल मेंबर्स, at various stages of our country's history, women development has taken different forms and priorities. While many developed democracies took time to recognize the rights of women, our constitution always looked at women as an integral part of social and economic development. And if we go back to our rich cultural heritage, there are enough references to women receiving equal rights and recognition. We have a history of celebrating women philosophers and saints such as Gargi, Maitreyi and others. Today we have more women representatives at the grassroots. Back in 2006, I think Bihar was the first among the states to have 50% reservation for women in the third tier of governance. Today about 21 states have reservation of 50% for women in local bodies. The country has about 14.5 lakhs elected women representatives in Panchayat Raj institutions, with a landmark women's reservation legislation passed in the new parliament building in 2023. I am certain that more women will be part of national leadership in times to come. This is women-led era of development. I would like to mention one person's contribution. Very few remember today Dr. Ram Manohar Lohia's vision on gender parity. During freedom struggle and after that, he always advocated, he repeatedly highlighted that just like caste or class oppression, discrimination of women is a societal curse and needs to be dealt with independently. He called for intervention to rectify discrimination in access to education, jobs, access to basic facilities, and many other areas. Many of these became central to his campaigns and the struggle for women emancipation during those days. However, we must also acknowledge that women have faced several barriers in their progress. And it's essential for politics to create a space for a more equal society and provide more opportunity. And I believe the committees at both national and state levels are playing an important role in ensuring these goals are achieved. Achieving these outcomes also requires efforts in easing regulations, amending legislations, and providing the right infrastructure, safety for women. Working towards such structural reforms creates sustainable livelihoods that are critical not only for social development but also to achieve broader agenda of a developed India. The committees for empowerment of women at the national, the state level have a major role to monitor and nudge their respective governments in this direction. I am glad to note that today there is an integrated approach in addressing these barriers through a range of schemes across union ministries. Under the guidance of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, some of these have made significant structural changes in empowering women. For example, over 56 crore bank accounts have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. More than half of these accounts belong to women. This has led to positive impact in assessing loans, promoting entrepreneurship for women. More than 70% of houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana have been allocated to women. The Namo Drone Didi scheme is empowering women in agriculture, and many of the states have done a landmark job in this empowering process of women. Programs for promoting financial inclusion among self-help groups
have yielded successful results. Schemes for access to toilets and clean fuel have also positively influenced women's health. As the government expands its basket of schemes, it is important for the relevant committees to ensure that their benefits are evenly assessed across the country. Honorable members, political parties have different ideologies, but there is broad consensus that economic growth plays a pivotal role in improving quality of lives for crores of people. And there is no better example. I'm in Andhra Pradesh. I must mention Honorable Chief Minister Naidu-ji, Chandrababu Naidu-ji's contribution. He has displayed remarkable and visionary leadership in creating the undivided Andhra Pradesh as a technology hub. But beyond creating technology hub back in the late 90s and 2000, it created a generation of young Indians who found new opportunities, and many young girls, majority of young girls too, found a path to working in high skilled sectors. मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसे टेक सेक्टर के डेवलपमेंट में गवर्नेंस की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन चंद्रबाबू नायडू जी का रहा हाईटेक सिटी बनाने में, और बाहर से जो नारायण मूर्ति जैसे लोगों का रहा, इसके पहले भारत माना जाता था दुनिया में कि वो जादूगरों का मुल्क है, सांप और गरीबों, सांप के चमत्कार करने वाले लोगों का मुल्क है, गरीबों का मुल्क है. वो परसेप्शन बदला कि नहीं, भारतीय टैलेंट दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं. और इस हाईटेक सिटी के दौर में, इस हाईटेक टेक्नोलॉजी में लड़कियां जिस बड़े पैमाने पर आई और दिन रात काम करके दुनिया में भारत को इंपावर की, उसमें चंद्रबाबू नायडू जी का बड़ा योगदान है. एंड टुडे he is once again creating new area of economic activity in various parts of the state. And I will mention, it's noteworthy that he has made a unique effort to conduct a, पूरी देश में एक यूनिक एफर्ट चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, स्किल सेंसस टू बिल्ड द स्टेट फॉर ए मॉडर्न इकोनॉमी. फर्दर, द एग्जाम्पल ऑफ श्री सिटी इन द विcinity of Tirupati is a remarkable work of driving economic activity in the industries set up at Sri City. Here, more than half of them are women who have donned different roles such as supervisors, shop floor engineers, planners and administrators. The Honorable Chief Minister's scheme for women have further promoted social welfare and entrepreneurship. This shows that gender inclusive growth is very much in synergy with the broader India growth story. And finally, we must not forget that alongside the changes in laws and rules, we must continue our focus on improving social awareness. The election of a woman from tribal background as President of India has shown how inspirational journey can leave a positive influence on our society. Similarly, many of you have had inspirational journey as well to reach at this juncture. I hope that during this conference, you all will share invaluable insights and suggestions in furthering goal of Nari Shakti. And I finally thank the Andhra Pradesh Assembly, Speaker and all, and Andhra Pradesh government for making excellent arrangements and very, very warm hospitality to all of us. Thank you. Thanks to all. Jai Bharat, Jai Andhra. Thank you, Sirji. Thank you very much. Thank you for all your inspiring words, as always. Ladies and gentlemen, it's our proud privilege to welcome a towering leader of our democracy, a guiding force of our parliamentary traditions and a true people's representative, known for his simplicity, vision and unwavering commitment to public service. He has dedicated his life to strengthening democratic values and empowering communities at the grassroots. As the Speaker of Lok Sabha, he is steering the proceedings of the House with dignity, fairness and inclusivity, ensuring that every voice, especially those of women, finds space in the nation's highest forum of discussion and debate. Ladies and gentlemen, our Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji. ओम श्री वेंकटेश्वरम नमः। आज हम सब इस पावन आस्था, धर्म, संस्कृति की धरती भगवान वेंकटेश्वर की धरती
तिरुपति बालाजी के इस स्थल पर जो आस्था, धर्म और संस्कृति की धरती है, ये धरती नारी शक्ति के शताब्दी योगदान की धरती है। इस धरती पर केवल धार्मिक आस्था नहीं, महिलाओं का नेतृत्व, सामाजिक दायित्व की प्रेरणा की धरती भी है। और इसीलिए आज भारत की महिलाएं दृढ़ संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। और इस धरती पर महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक, जिसमें विकसित भारत में महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से हम सबका सुखद अनुभव है कि जिस धरती ने शताब्दियों से महिला नेतृत्व, सामाजिक योगदान दिया, उस धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है। भारत की विरासत, भारत का इतिहास हमेशा सशक्त महिलाओं की समृद्ध परंपराओं का रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस धरती में महिलाओं ने हमेशा व्यापक योगदान दिया है, नई दृष्टि दी है, नया विचार दिया है। हम देश के इतिहास को जब देखें, उनकी विरासत को देखें, तो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें इस भारत के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आजादी का आंदोलन हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन हो, उन सब में एक सशक्त नेतृत्व भारत का रहा है। और इसीलिए हमने इस सम्मेलन का विषय वुमन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत रखा है, जो आज यथार्थ सार्थक है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। और इसलिए आज भारत की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, ये भारत की वास्तुकार है, भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और इसीलिए जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हम देखते हैं, तो किस तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमारी महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बड़े आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन किया और एक व्यापक राजनीतिक नेतृत्व भी दिया। और इसी कारण एक समावेशी भारत बनाया। हमें खुशी है, जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है। और उस संविधान में महिलाओं के नेतृत्व के कारण ही भारत के लोकतंत्र के अंदर, जब दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र बरसों पुराना था, उसमें न मत का अधिकार था,
न समानता का अधिकार था, न न्याय का अधिकार था। लेकिन भारत का जब संविधान बना तो उसमें मत का अधिकार था, समानता का अधिकार था और हर विषय पर लैंगिक समानता, ये भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता है जो आज भी हमें नेतृत्व दे रही है। और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी ने हमेशा नया दृष्टिकोण दिया, नया विचार दिया। हम मानते हैं कि समाज में बहुत कुरीतियां थी, सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा। लेकिन उस बड़े आंदोलन में से, उस बड़े नेतृत्व में से जो नेतृत्व निकला, उसके कारण आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मजबूत नेतृत्व शक्ति, रणनीतिकार उस समय की पीढ़ी थी और इसीलिए विरासत में हमें जो देन मिली है उसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जो सामाजिक सुधार के लिए, जो आर्थिक समानता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी सामाजिक परिवर्तन किया, उसकी विरासत को हमारे महिला नेतृत्व ने बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि भारत में बड़े पदों पर महिलाओं का नेतृत्व हर क्षेत्र में रहा है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। आज इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति भी महिला का नेतृत्व कर रही है, एक आदिवासी क्षेत्र से आने के बाद। हम सबको गर्व होता है कि हमारा नेतृत्व हमेशा व्यापक था, दृष्टिकोण वाला था, एक वैचारिक विचार देने वाला था। और इसीलिए हम जब आज यहां बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण कोई एक बार का समाधान नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और एक लंबी सतत प्रक्रिया के लिए समय समय पर हर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने समग्र नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, विधायी अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन आज उस परिवर्तन के दौर में हमें खुशी होती है कि चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत का क्षेत्र हो, और आने वाले समय के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के अंदर जब पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिखा कि देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी 33% देश की नीतियों के अंदर, योजनाओं में, कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। ये भारत देश एक ऐसा देश होगा जहां पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके हिस्से की भागीदारी मिलेगी। और इसलिए महिला सहभागी के आधार पर ही हम भारत के दृष्टिकोण, विचार के साथ भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन को बदल सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी संसदीय समितियां लगातार इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है, चाहे महिला कल्याण समिति हो, चाहे बाल कल्याण समिति हो। इन संसदीय समितियों ने महिलाओं की चुनौतियों को, उनकी बाधाओं को, उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक प्रयास किए हैं। कई राज्यों की महिला समितियों ने अपने यहां पर सुझाव देकर उस राज्य में कानून बनाने का काम किया। हमारी संसदीय समिति की अध्यक्ष बैठी है, हमारी पूर्व संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में
हमारी राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल जी, वो पहली अध्यक्ष थी। हमारी राज्यसभा की उपसभापति रही नजमा हेपतुल्ला पहली सभापति थी, और उन्होंने उस समय भी योगदान दिया था कि हम किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण अधिकार के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। और लगातार संसदीय समितियों के उन प्रयासों से, उन सिफारिशों के आधार पर देश में कानून बने, राज्यों में कानून बने, नई नीतियां बनी, योजनाएं बनी, और सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद और राज्य की विधानसभा में लाए गए। और आज हम इसलिए यहां पर बैठे हैं कि हम में एक सामर्थ्य है, महिलाओं के अंदर सर्जन की शक्ति होती है, महिलाओं में धैर्य होता है, विवेक होता है, दृढ़ संकल्प होता है, विश्वास होता है और आत्मविश्वास होता है। और इसीलिए ये संसदीय समितियां आने वाले समय के अंदर जो महिलाओं का नेतृत्व विरासत में भी रहा है और आज भी रहा है, हम इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के साथ, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ, हमारे दूर दराज के गांव में बैठी हर बच्ची शिक्षित हो, संस्कारित हो, उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेहतर शिक्षा मिले, यह हमारी संसदीय समितियों की चिंता है। उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। आने वाले समय के अंदर गांव ढाणी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर महिला को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। हर महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, जब उनके काम को आप देखोगे कि गांव ढाणी में बैठकर कैसे उन्होंने छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से एक आत्मनिर्भर मॉडल भारत का तैयार किया है। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत के इस अभियान को उस गांव को लेकर जाएंगे और उसके लिए हमारी महिलाएं नेतृत्व करेंगी। हमारी महिलाओं का नेतृत्व हमेशा से प्रेरक रहा है। विकास की दृष्टि से हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, धर्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में प्रेरक रहा है। अभी तो समय वर्तमान का यह है कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष से, देश की प्रशासनिक सेवा हो, राज्य की प्रशासनिक सेवा हो, सीमा पर सैनिक की हो, पायलट के रूप में हो, रेल के इंजन के पायलट के रूप में हो, दुनिया का कौन सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। ये अद्भुत नेतृत्व की क्षमता को हमें धरातल पर ले जाना है। हमें गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर आर्थिक सशक्तिकरण के साथ हमारे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ये भारत विकसित भारत जब हो पाएगा जब हमारी 50% महिलाओं को हम आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके कार्यबल को कुशलता और कुशलता की ओर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत के सपनों को पूरा करेगा। और ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। संसदीय समिति के अंदर जो राज्य की संसदीय समिति है वह समय समय पर चर्चा करे, राज्य की चुनौतियों, वर्तमान चुनौतियां, भावी चुनौतियां, किस तरीके से हम आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, कैसे महिलाओं के कार्यबल के अंदर और भागीदारी कर सकते हैं। इसलिए हम संसद समितियों और राज्य की संसदीय समितियां हैं। मेरे सामने यहां पर केंद्रीय संसदीय समिति की सदस्य भी बैठी, जो अलग अलग दल, अलग अलग विचार से आती है, लेकिन जब संसदीय समिति में बैठती है तो विचारधारा से ऊपर उठकर किस तरीके से हम महिलाओं नेतृत्व के माध्यम से इस देश को विकसित भारत बना सकते हैं। और उसकी जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक चर्चा करती है, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विचार से व्यापक चर्चा करती है। आवश्यकता होने पर वह कार्य क्षेत्र में जाती है, महिलाओं के कार्य क्षेत्र में जाकर उनके व्यक्तिगत अनुभवों को समझती है और किस तरीके से कैसी योजनाओं का लाभ मिला, किन योजनाओं से उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ और किस तरीके से और महिलाओं की सहभागी बना सकते हैं, इसके लिए समय समय पर काम कर सकती है। आज इस धरती पर हम इसलिए बैठे हैं कि राज्य की संसदीय समितियां और केंद्र की संसदीय समितियां आपस में विचार विमर्श करें, अपने अपने राज्यों के अंदर जो नए इनोवेशन किए हैं, नए प्रयास किए हैं, जिससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी नेतृत्व की क्षमता बढ़ी है, किस तरीके संसदीय समितियां एक श्रेष्ठ कार्य योजना बनाकर अपने अपने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर श्रेष्ठ योजनाओं को लागू करें, ताकि हम भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा कर सकें। मुझे खुशी है जिस सक्रिय भागीदारी के साथ आज महिलाओं ने यह भागीदारी की है, एक श्रेष्ठ परिणाम आने वाले हैं और इस धरती पर जो आध्यात्मिक धर्म की धरती तो रही है, लेकिन ये धरती सामाजिक परिवर्तन की धरती भी रही है। ये धरती महिलाओं के नेतृत्व की धरती भी रही है, इसलिए इस धरती का व्यापक प्रभाव है और आने वाले समय के अंदर मुझे आशा है आप और हम सब मिलकर इस दिशा और दृष्टिकोण की ओर काम करेंगे। मुझे आशा है इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हम बेटियों के सशक्तिकरण से ही राष्ट्र के सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगे। महिलाओं की प्रगति ही भारत की प्रगति होगी। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि हमारी हर बेटी को शिक्षित करेंगे। 100% महिलाओं को शिक्षित करने के लक्ष्य और संकल्प के साथ जाना है। जिस जिस प्रदेश के अंदर 100% बेटियां शिक्षित हुई है, उस प्रदेश ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है और इसीलिए हमने ये सपना देखा है कि हमारी संसदीय समितियां राज्य के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, आर्थिक कार्यक्रमों के साथ, एक संकल्प के साथ जब हम शिक्षित करेंगे तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज मुझे खुशी होती है कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, हमारी बेटियां टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रही है। आज हमें खुशी है प्रोफेशनल के अंदर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ट्रक अकाउंटेंट हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, राज्य प्रशासनिक सेवा हो, कोई ऐसी सेवाएं नहीं है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिस कंपटीशन के अंदर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। ये शक्ति, ये सामर्थ्य बढ़ा है और इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, संपूर्ण समाज को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसलिए हम हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं की सहभागी बनाएं और ये काम आपका है। नेतृत्व में हमेशा परिवर्तन करने की सामर्थ्य शक्ति होती है। नेतृत्व में दिशा और दशा बदलने की ताकत और सामर्थ्य होती है। आप देश का, प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभा, लोकसभा के अंदर और नेतृत्व बढ़ेगा और भागीदारी बढ़ेगी। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो 22, 23, 24 साल की जो महिला सरपंच बनती है, उसने गांव की दशा दिशा को परिवर्तन की कई कहानी हमने पढ़ी है। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर चेयरमैन इसी तिरुपति बालाजी की चेयरमैन ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हमारी कई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। इसलिए हम सब यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाले समय में विकसित भारत बनाना है तो हमें महिलाओं की हर क्षेत्र में सहभागी बनानी है,
चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जब भारत के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं करे। मुझे आशा है 2 दिन की सम्मेलन के अंदर संसदीय समितियां व्यापक रूप से चर्चा करेगी, संवाद करेगी, अपने अपने अनुभवों को साझा करेगी और एक नई नीति, नई रणनीति के साथ यहां जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजित किया। यहाँ की हमारी संसदीय समिति की अध्यक्ष डी पुण्यदेव श्री जी, जो खुद यहाँ से नेतृत्व करती है, संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारे पूर्व सांसद और अभी उपसभापति जी, सभी महिला मंत्री और सभी आए सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. I have few announcements to be made, ladies and gentlemen. Honorable Speaker of Andhra Pradesh, Shri Ayanna Pathrudu Garu, has desired that all the delegates and our esteemed guests on this holy land will be suitably honored. All the delegates during the course of the conference will be presented with fine Uppada Zari hand-woven sari and also a softwood toy made in Eti Kopaka, a tradition depicting women who's synonymous with multitasking, along with 2 small information booklets and a pure leather wallet and a key ring with Gandhiji's image. These articles will be handed over to you in a specially crafted leather sleeve. So, I wish all of you please collect your gift from our Honorable Speaker of Andhra Pradesh. And also I have a special announcements to be made about the evening cultural night at Chandragiri Fort, followed by cultural program, and dinner hosted by Honorable Speaker Shri Ayanna Pathrudu Garu with local MLA Shri Pulivarti Nani Garu are eagerly waiting to welcome all of you this evening. And tomorrow during the post-conference tour to Srikalahasti, local MLA Shri Bojjula Sudhir Reddy Garu looks forward to introducing you all to the exquisite art of Kalamkari. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, may I now request Shri Raghuramakrishna Raju Garu, Honorable Deputy Speaker, to propose the vote of thanks. Cordless mic, please. हेलो हेलो, मुझे हमारे उपसभापति हरवंश जी का आग्रह है कि इस 2 दिन के सम्मेलन के अंदर हमारा महिला नेतृत्व संचालन करे, वही इस सभा को चलाए और सभा की अध्यक्षता भी हमारा महिला नेतृत्व करे, ऐसा आग्रह। तो मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मैं सभापति, जो हमारी संसदीय समिति सभापति है, उनसे आग्रह करूंगा कि वह राज्य, अलग अलग राज्यों के पैनल के सभापति बनाकर 2 दिन की इस कमेटी का संचालन करें और सभी महिलाएं बोले और संचालन भी महिलाएं करें। धन्यवाद। Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, and my Honorable Speaker of Andhra Pradesh, Shri Ayanna Pathrudu Garu, the Chairman of Women Welfare
Women Empowerment Committee, Srimati Purandeshwari Madam, the daughter of Telugu people's beloved leader and idol, Dr. N.T. Ramarao, and my dear friend and colleague, Honorable Minister for Finance, Payyavula Keshav Garu, and Srimati Charita Reddy Garu, the Chairperson of Women Empowerment and Disabled Committee of Andhra Pradesh, and beloved guest. It is indeed my profound honor to be a part of this particular August gathering to give my vote of thanks. This great seminar on women empowerment, by involving all the state level women empowerment committees along with the parliamentary committee on women empowerment at the holy place Tirupati, it is indeed memorable, because very rarely, what I wanted to say is such a miraculous combination. When the Honorable Speaker Lok Sabha has thought of this particular concept of recently organizing the get-together of various committees at the state level along with the committee at the parliament level at various places in the country, the women empowerment subject is chosen by us to have it at the holy place Tirupati, where Goddess Padmavati was given a great importance by Lord Venkateshwara, and this particular meeting happening at this Punya Bhumi, which has gained huge importance by late great N.T. Ramarao Garu, wherein an exclusive university on the name of Padmavati for women was started at this place by the then Honorable Chief Minister N.T. Ramarao, and it is indeed, I feel, it's a divine blessing to have such a great seminar at this particular holy place, and I am grateful to our Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, for having it at this place, and indeed he has given a wonderful speech about the women empowerment, and I am so glad to be a part of this, because when I was in Lok Sabha before, everybody used to call me as adopted son of Birla Ji, though he is 6 months younger to me by age. I don't look that old. Though he is 6 months younger to me, people used to call me as adopted son of Birla Ji because of my proximity to him, and he has given indeed a wonderful speech. And Harivansh Ji, the Deputy Chairman of Rajya Sabha, is a great speaker. I know he is a great writer, and today he enlightened us with his presence itself. It has added a lot of beauty to this August meeting, and we used to meet very often in Central Hall, wherein for whatever may be the reason, for 4 years I got stuck at Delhi, and I used to attend all the floral tributes of all great ex-parliamentarians, and it is regularly every week Harivansh Ji and myself, we used to meet at Central Hall very, very often, and again I am glad that though I am in assembly here, I am able to be a part with my beloved two leaders of Lok Sabha and Rajya Sabha in this meeting. And Purandareswari Garu, no need to talk about her in this meeting, because all Telugus anyhow they know her, and every parliamentarian, she was there in the cabinet for several years, and she has been heading Women Committee, and earlier she is a part of Commonwealth
parliamentarian association, and she had held so many positions. And as a daughter of the real, what I would like to say is, not only as the chairperson, but as a daughter of NTR, who had started, as my Ayanna Pathrudu said, he is so fond of NTR like all of us. Like he said, my leader's daughter. So that is the affection our Telugu people have for Madam Purandareswari Garu, and it is indeed during this time when we had this meeting, Madam Purandareswari Garu to be a part of the gathering, as a head of the gathering, it is indeed memorable. And I thank Payola Keshav Garu to be a part of this. And I could see many of my ex-colleagues here. Hina is there, who was the chairperson of the same committee, and earlier I requested once Birlaji that why only women should be there in the Women Empowerment Committee, and in fact I am almost there as a part of this Women Empowerment Committee. Hina recommended my name, but due to some other reasons my name was not there, but I could add another male friend of mine to be a part of Hina's previous committee. I could add one male also. I was told that now there is no male MP in this committee, but why only women should be there in women empowerment? There is a need for gents also, at least one or two gents to be a part of this women empowerment committee, though my speaker is not in line with my suggestion in this, but I strongly demand one or two male MPs also as a part of the women empowerment committees. And I would like to talk about one or two things. Harivanshji spoke so much about our Honorable Chief Minister, and really I am grateful, because though I wanted to talk about my Chief Minister, Harivanshji covered everything about our Honorable Chief Minister, who has been instrumental for women empowerment in our state. And as my Honorable Speaker said, we have 3 women ministers here. Even the Home Ministry was given to lady, and 51-52% we have backward community, and that representation is given to another minister. And women empowerment, anyhow it has to be given to, mostly they give it to women only, and it was given to Srimati Sanjya, who has been doing an exemplary work. And I feel by next election, anyhow 33% is mandatory, but like our other third tier elections, Harivanshji said that Bihar, they made a beginning, but it was N.T. Ramarao ji who spoke about women's rights, not only in property, but even in elections. He used to give top priority for women. And a day would come, I wish a day would come, wherein without any reservations, women would cover more than 50%, and a day where we males would request for some reservations. I wanted that day to come, and I wish that would be a reality. And I am once again grateful, and I am happy to see Srimati Sudha Narayanamurthy ji. In fact, I was with her in the morning in the temple. She is chanting almost all slokas and mantras, and really it's a pride that she is a part of this August gathering. And I thank the district administration, district collector, commissioner and TTD
Chairman, Executive Officer and Additional EO for making wonderful arrangements this morning for the darshan, and whoever had missed the darshan of the Kali Yuga God Venkateshwara, tomorrow excellent arrangements would be made for who all had missed, and even if someone who visited today, they can again have the darshan of Lord Balaji tomorrow, and we are there to take care of all the arrangements uphill. Thank you so much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. Before we conclude, let me remind you, ladies, at 1:30 we shall assemble for the plenary session. We have two themes, sub-theme 1 and sub-theme 2. A kind request to all the ladies to join us for the plenary sharp at 1:30 post-lunch. And may I now request all of you to kindly raise for the national anthem, followed by the state song of Andhra Pradesh. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో కను చూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణం పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి
to all the delegates, onto my left side, you can walk through the stairs for the banquet hall, and the lunch is hosted by our on the floor 1, channel number 1, the floor, and on the channel number 2, you can tune into Hindi. On empowerment of his presence today at this National Conference on Women's Empowerment adds immense value and inspiration. To come, and I wish that we take the pleasure to welcome our Honorable Speaker Lok Sabha,
here in Tirupati. Honorable Speaker Lok Sabha is now inaugurating a digital exhibition which remarks the first national conference